इलाही तेरी धूम बसी हो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. My dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, let us hear the Madani news of Dawat Islami. First, the headlines. Nigran Shura undertakes a Madani Mashra with the foreign Islamic brothers. A silsila of Ijtimai Zikranat held in Global Madani Markaz, Faizan Medina. Nigran Shura and Arakin Shura deliver Sunnah-inspired speeches during the Tarbiyat Ijtima for the foreigner Islamic brothers in the Global Madani Markaz, Faizan Medina. Now the detail. Mubalik of Dawat Islami and Nigran Markaz Majlis Shura, Hazrat Maulana Haji Muhammad Imran Atari and Nigran Pakistan Intizami Kabina undertook Madani advice with their visiting Islamic brothers from around the world, in which they presented Madani prayers in regard of further improving organizational activities around the world. Let us watch some views of this. Tubu ila Allah! Tubu ila Allah! Tubu ila Allah! Sallu ala al-Habib! रब की एक रहमत की नजर का सवाल है, एक ऐसी रहमत की नजर मेरा रब मेरे इस सीने पर फरमा दे कि मेरा सीना मुसलमानों के कीने से पाक हो जाए। मेरे अमीर सुन्नत ने पिछले दिनों मदनी मुज़ाकरे में दावा किया और सच दावा किया कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त रूए जमीन पर कोई ऐसा मुसलमान नहीं है कि जिसका कीना मेरे सीने में हो। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा पीर तुम ऐसे पीर के मुरीद हो जिसका सीना मुसलमानों के कीने से पाक है। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Hamza Atari from Tanzania. First of all, I'm really appreciating and grateful for having stood in the land of our Murshid and having met Nigran Shura. I'm a new Muslim and I converted to Islam through Infradi Kushish. And Sheikh Tariqat Amir al-Sunnah has given us the light that I must strive to rectify myself and rectify the people of the whole world, inshallah azza wa jalla. Now my question is, what are we doing to reach the countries that we've not covered, especially in Africa? Because through Infradi Kushish, somebody like me was converted to Islam. And there are so many people in Africa who have not even heard about Islam. And what are we doing to reach those countries that we've not covered, especially in Africa? And last but not least, I would like to invite you to Tanzania for the Madani Kafla. Labbaik. My question is rather a personal one. Since becoming Muslim 3 years ago, I found in myself my emotions have become far more greater than when I was a priest. But I'm searching for an answer, for possible or direction concerning really spiritual direction on how to cope with direction by listening and answering to Allah Azza wa Jal, and also to answering directions from brothers who see or have a vision for myself, which I find sometimes difficult to cope with and to answer. I'm a weak person seeking the will of Allah Azza wa Jal and how to answer the call to further work and spiritual activity. Noor bhai, are you basically saying that, how do I listen to the commands of Allah Azza wa Jal? How do I build the emotion inside me to listen to the commands of Allah Azza wa Jal? Yes, since becoming a priest, I've become more emotional. When I was a priest, I was against all this, but since becoming a Muslim, it has been part of my life, and I've been healed from everything else since 3 years ago.
which I give thanks to Allah Azza wa Jal, but I'm looking for the way forward and the way towards paradise. Death will not be long, and I'm prepared for that, but I need to know the way forward and the way that I can feel at ease with in my own self. حاجی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ 30 سال پہلے ابھی میں جو چیزیں کر رہا ہوں ان چیزوں سے مجھے نفرت تھی جو ابھی میں کر رہا ہوں، لیکن اسلام قبول ہونے سے ابھی یہ ساری چیزیں یعنی کہ آئی ایم ہیپی ود دیز تھنگس، لیکن اب یہ خود کہہ رہا ہے اور ہمیں کو بھی سوچنا چاہیے کہ موت کا کوئی پتہ نہیں کب آنا ہے. تو میں نے قبر کی تیاری، جنت کا خواہش، مجھے معلوم ہے کہ موت اتنا دور نہیں ہے، تو مجھے اب یہ جو تھوڑا وقت رہ گیا میرے پاس اس ٹائم کے اندر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ What should I do to guarantee paradise for myself? تو ہم سب کے لیے سوال ہے، کیونکہ کب کس کو موت آ جائے اس کا کوئی بھروسہ نہیں. Basically saying that this is an answer for everybody, that we should all ponder over this question that the brother has asked, that although the brother has said that I feel that death is close to me, who can say that death is not close to them? نور محمد بھائی، کیا آپ نے اپنے سامنے جوان موتیں نہیں دیکھی؟ Have you not seen young people that have passed away? You've seen them. So کچھ نہیں پتا کب کس کو موت آئے گی. So we do not know when death will come to us. Nobody can guarantee this. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو. Allah Azza wa Jalla says in the Quran, and the approximate translation is, do not be afraid of the mercy of Allah Azza wa Jalla. The mercy of Allah Azza wa Jalla is always there for you. جس اللہ نے ایمان کی نعمت دی ہے وہ اپنے کرم سے جنت بھی عطا کر دے گا. Allah Azza wa Jalla has given you iman. He's blessed you with being a Muslim, and that same Allah Azza wa Jalla will inshallah Azza wa Jalla bless you with paradise as well. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. Haji Sahib is doing dua that all of us that are here today, we all die with iman inshallah. اللہ سے اس کی رحمت کی امید رکھیں اور عبادت کے ذریعے اس کی رحمت کو پانے کی ہم سب کوشش کریں. Believe in the mercy of Allah Azza wa Jalla and try and worship Allah Azza wa Jalla to the best of our abilities. نور محمد بھائی دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے. He's asking you, Nur Muhammad, to do dua for all of us that we all die with iman. Because you are before 3 years convert ہوئے نا. Yes. So ان کی ایمانی زندگی 3 سال ہے. Allah. ٹھیک ہے. اور مطلب ان کو جب کوئی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتا. سبحان اللہ. Nobody is saying to you that alhamdulillah you've only been a Muslim 3 years, and when somebody becomes a Muslim, then Allah Azza wa Jal, as a result of him becoming a Muslim, Allah Azza wa Jal has forgiven all his sins. عمر میں یہ مجھ سے بڑے ہیں لیکن شاید گناہوں کی عمر میں ان سے بڑا ہوں. اللہ. نہیں بولے آپ کو امانت ہے، جو میں کہوں آپ کو کہنا پڑے گا. Haji Sahib is saying that although in age you may be a lot older than him, but in the years, if we look at the sins that we have committed, then because he's lived his life, a whole life as a Muslim, then the number of sins that he may have committed will be a lot. In sin's age, in the age of the sins that he's committed, he's a lot older than you. السلسلة الاجتماعي ذكرنات was held in the Global Madani Markaz of Fazana Medina, which was attended by Nigran Shura and Nigran Pakistan Intizami Kabina as well. Let us watch some of the scenes from this. اللہ کے نیک بندے یہ باوجود تقوی، پرہیزگاری، نیکی، زہد کہ اللہ تبارک و تعالی سے اس کے کرم کی بھیک مانگتے ہیں، مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم ربنا
इन्नना आमन्ना, ए अल्लाह हम तुझ पर ईमान लाए, अपनी बंदगी का इकरार करते हैं, अल्लाह ताला के रब होने का इकरार करते हैं, हम तेरे बंदे हैं, तुझ पर ईमान लाए हैं। फिर अर्ज करते हैं फग़फ़िर लना ज़ुनूबना, तेरे बंदे हैं, फग़फ़िर लना ज़ुनूबना, तो तू हमारे मग़फ़िरत कर दे, तेरे बंदे तू हमारा रब है, फग़फ़िर लना ज़ुनूबना, तो तू हमारी मग़फ़िरत कर दे, वक़ीना अज़ाबन नार, और हमें आग के अज़ाब से बचा ले। ये अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं। तू वो काम ले जिसमें तेरी रिजा है, अल्लाह तू वो काम ले, वो काम ले, उस अंदाज से काम ले, हमसे वो जुमले अदा हो जिसमें वो अल्लाह तेरी रिजा हो, और तेरी रिजा वाले काम ले, और तू अपने कर्म से कबूल भी कर ले कि जब बंदा अपने रब को पुकारता है, अल्लाह अपने बंदे के करीब है, उसकी पुकार को सुनता है, खुद फरमाता है मुझसे मांगो मैं दुआ कबूल करता हूं, खुद ही दुआ करने की तौफीक भी देता है, और अपने कर्म से मांगने में लज्जत भी देता है। मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने क्या खूबसूरत बदरी फूल दिया। ए बंदे, अल्लाह ताला से दुआ मांगने में इस कदर खो जा कि ये भी याद ना रहे कि तू क्या मांग रहा है, तेरा मुद्दा भी तुझे याद ना रहे। खो जा, मांगने में खो जा, मांगने की लज्जत में खो जा कि जो कुछ तू मांग रहा अगर वो ना भी मिला, तेरा मांगना ही कबूल हो गया तो तेरा बेड़ा पार है। चलो मौला ने दर खोला है, इलाही मुंतज़िर हूँ वो हिरा में नाज़ फरमाए, इलाही मुंतज़िर हूँ वो हिरा में नाज़ फरमाए, The silsila for the tarbiyat of Islamic brothers from around the world is continuing. Islamic brothers from various countries are coming to attend the Ijtima. Let us hear some of the Madani pearls described by Rukn Shura in regards to this tarbiyat Ijtima. मजलिस बैरून मुल्क की तरफ से मैं वेलकम करता हूँ, मरहबा कहता हूँ उन तमाम इस्लामी भाइयों को जो दूर दराज से सफ़र करके आज के इस इज्तिमा में तशरीफ़ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक काफिलों की आमद का सिलसिला जारी है और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 15 से ज़ायद ममालिक के इस्लामी भाई तशरीफ़ ला चुके हैं। उन ममालिक के नाम भी सुन लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अरब शरीफ, अरब इमारात मीन्स यूएई, कीनिया, मॉरिशस, नेपाल, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, तंजानिया, अमेरिका, यूके, जर्मनी, फ्रांस, यूनान मीन्स ग्रीस, कुवैत और हांगकांग के इस्लामी भाई अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ ला चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला आप सबका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आपके इस सफर को आप हम सब की मग़फ़िरत का जरिया बनाए। क़िबला अमीर अहले सुन्नत ने यह वाज़ेह तौर पर हमें इरशाद फरमा दिया कि मदनी काम में तरक्की, अखलाकी तरबियत और तक़वा मिले। यानी आपको ना सिर्फ जो मैंने ये सिलसिला मदनी नमाज का शुरू किया है, इसमें ना सिर्फ आपके मदनी कामों में तरक्की होगी, आपकी अखलाकी तरबियत होगी और इंशाअल्लाह तक़वा जैसी अवीम दौलत पाने की सआदत भी पालेंगे अगर आपने मदनी इनामात को अपना लिया। बयान करने का मौका मिले, खाने के मौके पर, दर्स के मौके पर, जहां जहां उठे बैठे चले फिरे, ये तो मैं भी नियत करता हूं, आप भी कर लीजिए
کہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھنے کی پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے؟ تربیتی اجتماع ہے، تربیتی اجتماع میں یہ بھی ایک تربیت میں شامل کر لیجئے. Also, the Islamic brothers were fortunate to have Sari with Nigrani Shura. Let us also watch some of these faith enlightening scenes. ملکہ ہو جذبہ عطایا الہی گناہوں سے مجھ کو گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی عمل کا ہو جذبہ عطایا الہی عمل کا ہو جذبہ عطایا الہی. My dear Islamic brothers and viewers of Madani Channel, you have been hearing the Madani news. We will bring some more Madani news for you. Keep watching Madani Channel. Fighting against backbiting will continue. Inshallah Azza wa Jal. Sallu ala al-Habib sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. دعوت اسلامی تیری نور بشی ہو